no le he dado a esto. No le voy a dar a esto para que... Este. Era... No sé dónde. Que no sé dónde se ve el chat, tío. Ahora. Cago en panete. Audio, video. Mostrar chat en directo en el lado izquierdo también. Pero es que no lo veo. Y nada, otra vez voy a tener que ponerme en mi directo. Y me dropeará frames. Pero... Esto. Directo. 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 Ahora. Voy a tomar viento. Porque ya no sé cómo lo hacía yo esto. Vamos a seguir. Habla con el bot. Please, somebody, my wife needs help. What's wrong with your wife? She gets sick when the weather's Es más foul. cuando el tiempo Can't catch her puede breath like respirar. cobwebs in her lungs. Our son Hindle makes a potion that lets her breathe. He's the only one who can make it, but he's joined that cult in the hills. Please, get to him and tell him what's wrong. Without that potion, she'll die. Vale. Me reclama. Pues lo reclamaba. Dale esas cositas, tío. ¿Dónde vas llevándose? That's the last of the bread. Going to be a long, hungry night. ¿Cuál es el problema? These people need food. There are rams out in the hills. Good eating, cooks easy, and no lords around to kill you for poaching. Too dangerous to go hunting now. More likely to find mages than luck. No, no he jugado nunca antes Francis Vega. La verdad que es la primera vez que juego. Good luck. Luck won't put fat on your ribs. No tengo mucha idea, la verdad. Supone que no sé cómo lo de la... Sé todavía muy bien cómo. Aquí en el diario, ¿no? Hágame. He hecho alguna misión un poco. A ver, esta. No, sí, mejor no me hagas spoiler. Lo que no sé es cómo marcar la web.
para seguir las misiones, la verdad. No tengo mucha idea. Ni si hay un mapa o... What do you mean? Que no tengo ni idea si hay mapa. Estaría bien ver un mapa. No hay mapa, ¿no? De hecho, yo no he jugado ni a los dragones anteriores. He empezado con este, los tengo todos. Pero ya los otros... Sí, puedo hacer misión segunda. Sí, pero digo de marcarle que me salga ahí en el mapa para verla, ¿sabes? Pincha en el mapa de misiones. Diario, ¿no? Misiones completadas, colecciones, misiones actuales. ¿Dónde está el mapa? Está en medio. ¡Ah, hostia! Madre mía, vale. Así sí. Claro. Claro. Sí, sí, ya lo he encontrado, gracias. Pues mira que era... Ah, amigo. Claro, sí, sí. Joder, pues no hay misiones ninguna. Y si lo pongo aquí, ¿para la marca? Ahí vale. Sí, puntos de poder he conseguido unos pocos. Antes que hace esta tarde hice otro directillo. Conseguí algunos, conseguí 2 o 3 puntos. La verdad que me está molando más de lo que creía. Lo que no tengo puesto es la cámara, ¿no? Parece. De directo. Que no sé por qué no tengo. A ver, el mapa. Tiene el mapa. Y eso te ayudará a bloquear la siguiente mira. Mira, anda el mapa otra vez. Y le doy a la X. ¿De ruta o qué? Punto de ruta. Marco. Aprieta leyenda. Leyenda. Misión activa, nueva misión, jugador. Tiro libre. Viaje rápido tiene todo. Misión principal. La misión está aquí. Morra favorita. Disco rojo. Este. Cráneo. Al viaje rápido. Salido del todo. Bien, aquí de tomar. Sí, sí, pero solo tengo. El otro campamento, por lo visto, no lo tengo, ¿no? Todavía no salió nada de viaje rápido. También tengo que crear armas y eso, por lo visto. Mira, aquí hay. Así, sí, tío. Así es mucho más fácil. Estaba antes yo sin mapas y nada. Tengo que desbloquear. Vale. Watch yourself. Bandits up ahead. Or something anyway. They're blocking the road. What can you tell me about the attackers on the road? Several groups. Some of them with bows. They've got better armor than most around here. It's too many for us. If you head out there, careful you don't get flanked. They don't take prisoners. Thanks for the warning.
Y luego está esto que es lo de el combate por táctico, pero yo lo estoy haciendo. Le puse las órdenes más o menos y casi siempre llevo a la prota, bueno, a la que yo me hice. No sé si eso será lo mejor. Punto de habilidad. Sí, hostia, pero no sé si lo he puesto. Le he puesto esto, lo de las técnicas. Que están puestas, me imagino las que están iluminadas. Enlace. Las tácticas las puse. Poder 2 tengo. Y esto lo hice para los compañeros, no sé. Creo que sí. Sí. Ah, este tiene uno sin gastar. Esta tiene uno sin gastar. Es barrido de escudo. No puedo poner esta. Cualquier golpe que pueda haber lo puedes apartar. Antes de reducir. No, me faltaría este antes. Joder, qué lío. Ya lo he puesto. Sin querer lo he puesto, ¿no? Ah, le doy y no lo aprendo. Tengo que desbloquear este antes que no. Claro. Pero lo que no sé es cómo van las líneas estas, que al final se unen todas, ¿no? Creo que sí, ¿no? Lo puedes poner las otras. Que no reserven nada. Que me equivoco con los controles todos. ¿Lo ves? Es para cambiar de personaje. Joder. Puedo poner habilidades preferidas. Asignar accesos rápidos. Pues este lo estoy haciendo de curación por ahora. Bueno, de curación. ¿Sabes? Este que invoque. Pero preferida que es que tengo que quitarla. No, la tengo con acceso rápido, ¿no? Uf, no dolió. Cassandra. Estocada. Edición. Reto. ¿Pero qué quito? ¿Todas estas? ¿O las quito? ¿Qué hago? Ah, vale, activada. Ah, vale, las pongo como activadas. Pero vale, vale, ya entiendo. Ahora sí. Preferida. Vale, vale, ya me he dado cuenta.
Es que el directo va con un poquillo de retraso. Vale, a ver. Otro. El... Aprieta, vale. ¿Quién es Barrick? Barrick. ¿Dónde está lo de Barrick? Deja preferida tiro largo. Y deshabilito pinch. Y a solas. Preferida barrera. Al momento. A Barrick tienes que darle a arco. Refugio, después puedes comprar amuletos de renovación donde está el regreso. Esos amuletos te reinician la vida. Evelyn. Sandra Barrick. Barrick. Está el arco. Arquería. Vale. Tengo que quitarle esto. Vale. Y ponerle de aquí, vale. Vale. No, sí, es que estoy, vamos, ya te he dicho la... ¿Quieres validar tus compras técnicas? Sí. Ya te digo que es la primera vez que juego, estoy probando. No sé ni para dónde ir. Mapa de misión. Ahí está. Cuando están esas cosas moradas no se lo son. Pues ahí hay enemigos. Bandits ahead! Toma. Que vaya. Toma. According to my research, the ancient elves may have set up wards. Tía, ¿cómo han dejado a Barry? If we can Que se lo find the carga. artifacts they used, it may help strengthen this area against Thedas. ¿Dónde ha salido? Flank them! Goodbye! I doubt that's the last of them. Maquillar. Yo no he visto dónde salir. Colgante sencillo. Voy a mirar un momento una cosa, pero es que no sé por qué no está puesta la... Con feroz, ¿verdad? You will welcome. Ah, vale. Que lo he puesto a 1080. Madre del amor hermoso.
Por eso no está la cara. Oh, Dios mío. ¿Qué decía yo? Me lo he puesto a 1080. Ahora. Pues chico. ¿Eh? Está fatal ahora, me parece. ¿Eh? Está fatal. Lo que es la cam. Ahí. Aquí así se va a quedar, tío. Pero no voy a avanzar en el directo, ¿no? ¿Eh? Ahora que, claro, que no tenía la cámara puesta. No sé por qué. Bueno, ya sí sé por qué, porque estaba a 1080. No sé si de verdad medio bien, yo qué sé. Que soy muy noob en todo esto de los directos. Siempre he hecho sin can y nada. ¿Qué le pasa a esto? ¿Habla con ella? En YouTube. I am no danger to you. My name is Miris. By your weapons, I see you come ready for battle. Perhaps we face a common enemy in these demons. Are you fighting the demons on your own? Fighting the demons is pointless. There will always be more, and I have no means of closing the rifts. But I have heard of elven artifacts that measure the veil. They may tell us where new rifts will appear. I was not expecting so many demons, however. I believe one of the artifacts is nearby. Can you help me reach it? Venga, vamos a ayudar. It sounds worth investigating. Al final me traiciona. It shouldn't be too much farther ahead. Thank you for joining me. I do not think I could have done this alone. Aquí he puesto algo, ¿no? Animar. We'll need focused magical energy to get by. You, Flat Ear, can you Se manage necesita it? mago, vale. Manuvinen, Dalen. ¿Qué hago ahí hecho, no? Hostia. Ya después decía eso porque ahora estoy... Me cago. Dios. Verdad que te ha puesto las habilidades, sí. Tienes toda la razón. A ver, Dios mío. Esto es un lío. La pongo aquí. Está para el mapa, ¿no? Pero el mapa es más o menos da igual. Ahí está el mapa, creo. No sé. Sí, el mapa. Bueno, da igual. I've wondered, how did you know to approach us, Solas? The Que tengo breach que tener... opened. We were scrambling and barely had time to think. And there you were,
I went to see the breach for myself. Y tengo que llevar mago, I por did lo not know veo. you would be there. Todo el rato. You must not have been far away. I was not. I'd come to hear of the conclave, but did not want to get close. Lucky for us then. Pues sí que mola un montón, macho. Pues hay enemigos. Fíjate ni lo que he cogido. Primero quiero ir a por... Paso ustedes. Ya. De la grande. I believe I sense one of the artifacts Segura. of my people. 3 de 8 tengo. 2. ¿Dónde han gastado las pociones esta gente? There. If we activate that crystal, it should react to the strength of the veil. No hay nada. Moneda. Yes, the wards are helping to strengthen the veil. This area should be safer for travelers now. Well, that should prove useful. And it seems the ancestors left something for me as well. Interesting. I believe our alliance is concluded. Go in peace, stranger. ¿Cómo que la ha pasado esta? Mahalani, Maglandeval, the Enasaline. Aye. Perhaps you're right. Here, take it. Go with Mithal's blessing. ¿Qué es? What? Something is odd about those runes, but I cannot determine what. Diagrama de runa de fuego. L3 te permite usar el radar. Carga los cofres. Oh. Es como el... Los Tomb Raider. Ah, estaba haciendo... Mira un cofre. Pues la verdad que viene. Porque si no me lo hubiera dejado. Daga equilibrada. Supongo que de... Inventarios infinitos. Aquí, de cosas. A 2 manos, chicos. Como que llevo un palo, ¿no? La espada, ¿no? Salía como un bastón. 60 espacios. Pues ya tengo que tener lo más grande. Aquí tengo arcos para el otro y no se los podía poner. Este. No le voy a poner escudo. Sí le pongo escudo porque lleva lo de... Vale. Bari que está con la ballesta. Tengo aquí el escudo, el arco este. Pero no. ¿Y el bastón que le llevo puesto es este? Sí. ¿Y cuál es el bastón? He puesto el de conmoción. Porque me hago un lío con cambiar de personaje. Que puedo mejorar la ballesta.
Tengo el cinturón. Los materiales de fabricación. Esto es valioso. Aún no tengo que entregarle un anillo del marido. No ve. Controlarás diagramas para las... Mira, man. Lo guarda. No me ha grabado. Rapidísimo. Vale, eso es para encenderlo, nada. Vamos a dejar esto alumbrado. Está bastante guay. Me mola gráficamente eso. Al tiempo que hace. Aquí, tío. La carretera. Supone que están haciendo uno nuevo. A ver qué tal está. Uno de los amantes. Derecha. No sé qué significa. Amante, pero... De 2014. Este dice de todas maneras que es el peor, ¿no? De la saga. El primero creo que dicen que es el mejor. Me he equivocado de botón. Primero tengo que ir a por lo de las flechas. Déjame avanzar. No sé qué es mejor, si ponerlo táctico o jugarlo así. Se va para atrás ahí. Paqueamos. Y esto se puede reclamar ahora, ¿no? O esto. Ah, no, esto es... Me he confundido, eso es lo que yo le he señalado. Vale. Es que hay algunos sitios que puede poner el estandarte. Ok. Gracias por la ayuda y por pasarte. Porque me he enterado de muchas cosas que no me hubiera tardado bastante más en hacer. Solo... Este es de otro lado. Vale. Pum, pum. Ganó. Cassandra. Ah, vale, estos son los personajes. Tío. We'll need some of your cloth for bandages. And how much is much said? Me diga que está en el otro lado, tío.
Está en el otro. Here, tell Mother Giselle that this is as much as I can spare. Come on, you've seen our mounts. Most of them should be pulling plows. Didn't all grow up with fancy noble horses on the back. You ride whatever. Can you help improve my arms and armor? Yes. You find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. You can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. Goodbye. Right. Gracias, tío. Eso, tío. You need something. Mapa de misión. Esa no era eso, no he hablado ni con el secretario. Encima, claro. Said Aquí hay uno. weren't worth selling. Can I help you with something? If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials or jot down what you found. Farewell. Make her go with you. Pero ¿dónde lo pongo? Sí, ¿no? Ha fabricado tienda de campaña. Los soldados en 15 agentes de campo. Una premiante en el sector de COVID. No podemos. Puesto de tal. That'll help. A uno de poder dar. Yo creo que Your ya. kind killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mate! Enough! Knight Captain. That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not.
I don't know. The Inquisition seems about as functional as any young family. How many families are on the verge of splitting into open warfare with themselves? Yes, because that would never happen to the Chantry. Centuries of tradition will guide us. We are not the upstart, eager to turn over every apple cart. I'll make sure they see reason in Val Royeaux. I pray you're right. Habla con el boticario. Que encuentra receta mediante la exploración o un boticario con la hierba plástica y natural para mejorar pociones. El boticario es. Secret. Look who's back from the dead. Again. It has been a rough few days. That's an understatement. And more ahead if the weather is any indication. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. Old bastard was working on something special. He died at the Conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. How do I go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. Vale. La nota de Tais. Algo. Mejorar pociones. Mejora las pociones. Puedes mejorar las pociones que ya has desbloqueado. Una poción. Acá te veo. No tengo nada. Pero mejorar no tengo todo. Para reponer pociones necesitarás tener su hierba del tipo. Ya está. Joder, era eso. A ver qué más misiones tengo por aquí. Para nota. Mira un momento. Though you had granted them power over the very Fade itself, though they sang hymns of praise unending, though they could do anything, they destroyed nothing, created nothing, loved
granted them power over the very fade itself. Though they sang hymns of praise Seguimos, unending, seguimos. though they could do anything, they destroyed nothing, created La dama nothing, cantarina. loved nothing. There was Eh, no word from heaven las notas estas no las había leído. or sky. Es que veo otra, ¿no? All that existed was silence. Then the voice of the Maker rang out. Se le indica en el mapita. ¿Está la nota esta o qué? See reason, Lisette. We cannot stay here. Why not? Because we're Templars. What does that even mean anymore? That we splinter and fight amongst ourselves? Las notas. Ahí, ¿eh? Yo, buscar. There might be something here. Better take a closer look. Está lleno de objetos. Es que hay algo. Hierro ahí arriba. ¿Qué reírse aquí? Ahí no. A ver. Vamos a devolverle las notas. Ahí vamos. Come to me, child, and I shall embrace you. In my arms lies this soul. A ver, tiene habilidades este. El boticario está aquí. Me equivoco muchísimo, tío. Entro, ¿no? Imagino.
Are we going to have new verses in the Chant of Light for the Herald of Andraste, telling what she did? Here. You're back. And in one piece. You said you thought Master Tajan was working on something special. If it helps, I found his notes. The old codger was on the edge of a breakthrough here, but he couldn't see it. You want some of these mixed up, you just give the word. Farewell. Let me know if Una you need poción de lirio. Quita la magia. Vale que no. No, no tengo. ¿De dónde? Pero ¿por qué no está? De aquí hay algo. La cosa que me he dejado. In my arms lies eternity. Upon his parents and onto the Maker. Researcher Menave wished... Greetings, Herald of Andraste. How fares your quest to seal the breach? I'm doing everything within my power. A task, such as closing the breach, is a heavy burden. I hope you do not carry it alone. We remember Andraste, but Andraste did not carry the Chant of Light alone. She had generals, advisors, even her husband for a time. Incluso su marido. Do everything within your power, but remember those who would help you. I appreciate your insight, Mother Giselle. Take it for whatever it is worth. You walk a difficult path, and there is little enough I can do to aid you. In any case, I pray this Inquisition proves less brutal than its predecessor. Is there anything I can do to help you or your people? My healers would benefit from more supplies. We have run short of even common goods with so many wounds. Ah, suministro. If you could deliver this list and the items on it to Quartermaster Thren, she could get us what we need. It may not seem like much, but it would enable my healers to save many lives. Farewell. Farewell. Make her go with you. Faltan lotos de sangre. The Inquisition cannot remain, Ambassador, if you can't prove it was founded on Justinian's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked her life to slow the magic of the breach. Sir Trevelyan, may I present the Marquis d'Aurelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement.
Interesting, considering the Inquisition was begun by the left and right hands of the Divine. I see no written records from Sister Liliana or Seeker Pentegas that Justinia approved the Inquisition. If you won't take her at her word, I'm afraid Seeker Pentagast must challenge him to a duel. What? It is a matter of honor among the Navarrans. Shall I arrange the bout for tonight? No. No. Perhaps my reaction to the Inquisition's presence was somewhat hasty. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montillier. Thank you. Let us hope so. Thedas' politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. You're the Herald. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. I hope the Inquisition can restore order soon. I never really wanted to leave the Circle. My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. We will study that. You've brought back some fascinating things. We're putting them to good use. You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. I'll speak with you later. Thank you again for what you've brought back. Un montón de cosas. Asignaciones tienen. We are garnering interest from the capital. You're not pleased? I am not convinced we are prepared for the full scrutiny of Val Royeaux.
8. Aquí está. Antoinette. Thedas. Una hora. Puedo mandar. Pues voy a mandar a esta. Let us begin. Pero... Let's see what we have. All right. Pues ya he hecho esto, ¿no? ¿Y cómo hago esto? No tengo ninguna ventaja de nada. Para rescatar a los soldados. Fijar, cuando no esté en una mazmorra, pues para lugares.
aquí, ¿vale? Have you seen otherwise? Cabrones. No me dejan más que traspacho. Y aquí hay cosas. Could be better. Las señales también me las indican. Podría buscar. You're with the Inquisition. Pues voy por aquí, tío. Corporal Vale, thanks for your help. The Mages and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. What can you tell me about the man who's supposed to be getting horses for the Inquisition? Horsemaster Dennett. He lives on a farm to the west. Tough old fella. We haven't heard from him. Best we can tell, he's holed up until the Mages and Templars are done killing each other. What can you tell me about the bandits blocking the road? Only that they're making it hard to get supplies or reinforcements to these refugees. They're better equipped than I'd expected. They must have gotten lucky pickings of them. What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond stitches and elf fruit. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. Farewell. And you as well. Can I help you with anything? No, tío, no. Later then. Estoy que está todo el día así, ¿o qué? We could make camp here. Campamento ahí, vale. Bien. This might interest you, sir. La montado de los campamentos de la Inquisición permite al grupo descansar en la posible cambiar miembros del grupo y completar el de viaje rápido. Vale. What is it? Could prove useful, sir. Otro de poder. Oh. This might interest you, sir. What is it? You may want to look into this. Vale, tengo que ver todas esas cosas. ¿Qué cosas, tío?
Ah, tengo que coger 5 de todo eso. Volando un montón esto. Mapa de una cascada. ¿Qué es? What's with the skull? Look, that's the King's Road down there. Hay 4, vale. ¿Para qué vale el ocular? Ni para qué vale. Hacia de cristal. Coche de tal. Nothing to report, sir. Nothing to report, sir. Nothing to report, sir. Joder, ¿qué pasa? Nothing to report, sir. Vale. Fragmento, búscate los fragmentos. Plan. Ah, lo de la viuda, pues sí, lo de la viuda. De la grieta esta y de lo de la viuda. Y este que ha subido de nivel. Comandante. Ahí, esto que la voy poniendo. Ah, esta es. Estas son, vale, activas y las pasivas. A guardar que me ha hecho. Uy, he guardado, no da igual. En la mesa de guerra. Ya, ahora si voy a la mesa de guerra ya. Ya. Es interesante la paliza que me está dando. A ver cuándo lo puedo cerrar. Ahí hay uno, tío.
Fue la que me ha dado esta, ¿no? Al lugar, bastante. Y yo del rayo me hablaba. Guarda, pero hoja de persona. Todas. Eso no es, no, Nick. Total. Pari no, Sol. Sorry. Ya depende. Solo Kinai. Y ver si este necesita ya. Ok. Claro. A ver. Vale, podría. Sí. Saquemos. Hay uno. Del tercuarto. How do you write as you do, Varric? I can never find the proper words. You write? Really? I've needed to describe events in reports. They always come off as... Dry, boring, lifeless, stale. You are an ass. Just helping you find those words. Interesting. I cannot say what it is, but there must be a reason the skull illuminated the object. Aquí veo algo, raíz élfica parece que no va. Claro. Y algo raro.
No quiere decir algo, pero... Ahí va ahí. Mano dorada. Eso es donde está. Fragmento de tierra. Que va, ¿eh? Vamos a ver el fragmento de tierra. Ya lo he cogido. Vale. Tío. Me he quitado vida, tío. ¿Qué otra vez? Dos fragmentos. No me deja pasar. Vamos a la carne de... Andando la grande. Oye. Más carneros por aquí. Son 10, tío.
Cazando carnero. Sí, ya tengo los 4 puntos. He hecho unas pocas de misiones. Ah, estoy haciendo esta, la de la carne. ¿Qué es lo que hay aquí? Ya que estoy. Ah, un fragmento ahí. Perhaps the Inquisition could determine the nature of these objects. Sí, los de los consejeros, la mesa también me han dado a hacer algunas misiones. La tendré que volver otra vez. Pero ya que estoy aquí quiero hacer lo de los carneritos. Es un poquito coñazo, pero... Porque lo que hace. Ah, esto deja... Bueno, a los ninjas. Uy. Está peleando ahí. Bueno. Y no me hace ni caso. Y yo vení. Está peleando con un mago. Al mago. Vamos a tirar este. Gracias, mago, por ayudarme. Ahora te voy a matar a ti. Joder. Y tengo también que entregarle el anillo a la mujer de... que encontré antes. A ver dónde está. Con un ferre de lo que no me podía mandar. Fennec. Y el de Fennec. Joder, aquí había algo. Hierro. No hay ni un puñetero. Joder, ahora no hay ni una variedad. Profene, pero bueno, le puedo dar. Los suministros no me van a faltar. He dejado esto sin ningún animal. ¿Qué calor hace? No hay ni un animal.
We must have done enough to draw the attention of the clerics by now. Así de camino. Shouldn't we meet with them? ¿Algún animal? Ah, me pasa. Mira, aquí hay uno. ¿Se queda vivo? No sé quién es. Oh, se me ha escapado. Atreve el carnero ese. Where the Templars? They don't care who they kill anymore. I found this ring on a Templar I killed. This is it. Praise to you and the Inquisition for giving my husband justice. It won't bring him back, but his spirit will rest easier now. As will mine. Nada, tío. Ha escapado aquel chiquín. Still see them every time I close my eyes. Everything burning as the mages laugh. My love, you need to stop. You're not sleeping. Joder, los fenes estos, tío. Mira, ahí está. Se va corriendo. Nada, que se fue. Y hay uno. Bien, murió. Vale, acá no el cazador. ¿Dónde está el cazador? No puedo... No tengo... Voy a hacer más. Okay. Mira la carne esa. Joder, está aquí arriba. Ahí se queda, la raíz. Está, ¿o no? ¿No puedo colar?
¿Qué significa? Que no. Pero bueno. Que lo reclame ya. Esto es que hay algo oculto, ¿no? No se pone así. Por el costado. Por aquí. ¿Se puede subir? Es que no... Madre mía, me da una buena toña. Pero es que no... Y luego se engancha porque es que no... Ah, vale, por aquí. No subí. Pero por aquí se sube. Vale, ahora sí. Mango de la espada. Diagrama. ¿Y qué hay? Ahora. Joder. Me ha costado eso. Sí, sí, ya lo conseguí. Pues es que esto a mí me puede durar lo más grande, porque yo tengo cualquier cosa. Me puede durar... No sé cuánto durará el juego en sí, más o menos, la historia, pero me va a durar el triple. Y más que me pierdo encima. Nothing to report, sir. Falta un puesto de tala, que no sé. Una gracia de cristal y 5 obsidianas. Todas. Supone que iba aquí. Pegarle la carne. Un fragmento. Cosas aquí. Entonces, aquí están todos los fragmentos de tierra. Está en el refugio. El refugio entonces. Vamos a ir a mapa del mundo. Refugio. Y ya de la mesa esa también he vuelto algunos. Mandé un par de expediciones o algo así. ¿Qué hay? Requerimientos de armas. Sala de consejo. Lo único que tengo. Esta es para llevarle armas, ¿no? Ah, vale. Hablando con ellos. Armas perdidas, a ver la mesa.
No es necesario, me falta uno para hacer eso. Aquí. When will you be able to get us the crafting supplies we need? Can I help you with something? If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. Lo mismo, me faltan de... Apothecary Adon will have more poultices for the injured as soon as possible. Creo que eran fe del indio. Any word? Nothing. Curso. Informe lista. Duro de Artacillo tras la venganza de Barrick. Barrick es un compañero, creo. Bueno, el de la... creo que es el de la ballesta. Una serie de cuentas extranjeras. Dinero va de anti. Inter a las marcas. Que ha ocultado bien su web. Está en Kirkwood. No olvides que me debes un favor. Amuleto de poder. Aquí está. Informe listo. Y querida, ocuparse de la familia. De la Inquisición, los parientes. Se enfadó tanto que se vio envuelto en un altercado con uno de gustos. La taberna. Un follón y un cocinero enfadado tumbó a los árboles en la Amazonas. Tardaron, pero desde el incidente ha reinado la paz. Influencia 30. Seguir dinero en curso. Esta me falta uno. Pero la ha costado también. Punto extra de habilidad, vale. Venga, vamos a ir a la costa. No, no me han hablado de toro. Mierda. Es que no he hablado con los compañeros. Se me ha ido. Bueno, pero eso lo puedo hacer después o no. O que se podrá conseguir después, ¿no? También hay otros compañeros. Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back, though. Que tenían que haber gastado los puntos de poder por hacer la visión principal. Venga, vamos ahí. I'll do what I can to find our people. Thank you, Your Worship. That's a relief. The soldiers didn't have an exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Well, good luck, and enjoy the sea air. I hear it's good for the soul.
Joder, ve, Dios mío. I've news, sir. What is it? Could prove useful, sir. Mira, las tengo. ¿Dónde se entregaba aquí? Otro punto. This might interest you, sir. What is it? You may want to look into this. Flor de araña. Yeah, ce sont pas russes. Those must be the bandits Harding mentioned. Pero los perros, no hacen duro. ¿Me está dando aquel? ¿Me está dando? No está escrita, ¿no? Ya, hombre, con el arco. Pero Ari, que este está más listo que... Qué chulo. Ahora mi objetivo. Con la orden. ¡Ostras! Qué máquina, ¿Cómo? Estaba atacando a la otra, tío. Ahí arriba por ahí no puedo, ¿no? Vamos a mirar. La tercera. Tercer fragmento.
No, 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 no. Me creía que iba a perder vida como tal. Ti, 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 ti. Voy a caer ahí. Inquisition. Era un perro que me creía que era. Está resucitado, ¿no? Guardadito de juguete. Cuidado con los desprendimientos. Veremos a ver. Recargarme los arqueros. A los bajos para curar, ¿no? Ruso.
These must be the missing soldiers. Murdered. Shit. We should see that their families are notified. It looks like the bandits are camped further along the beach. Our men were murdered by a group called the Blades of Hessarian. It seems there's a way to challenge their leader. Hessarian's blade is supposed to represent mercy, not random slaughter. Un fragmentito. Quieta. No va. No. Un montón. Lo damos primero. Armas. Arcos. Aquí de todo, tío. Hay que vender cosas ya. 25 de 60, lo pone abajo. Pues puedo tener más. Más son brillantes. Armadura, a ver. Nada más. Historia. Me estoy cambiando sin querer. La receta, ¿no? Armas. Dos manos. Nivel 6. Crítico. Al de poder solo puedo llevar varios. Ya se lo he puesto. Ah, no, man.
puntos. Sí, sí. El depredador. Varric, you joined the Inquisition when Seeker Pendergast questioned you. Oh, she was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? It's surprising that an elven apostate is the one who joined the Inquisition voluntarily. No saquear nada. Pilla lo que hay ahí. Mira esto. No hago nada. No me perro. Mierda, esto, sí. Joder. He dado, pero no me estoy curando nada. Ahora sí. Lo mata. Perrito.
Ok, no es. Lo mataste, ¿no? El universo. Barbaridad ahí. Ah, tío, no me deja lista. Ya este campamento. Con dos frames. La misión principal de orilla. De los puntos de... ¿Quién dice que me cuentan, no? Paso de ver. Worried? Is it that obvious? I'm afraid so. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool, and they may be right. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again.
not grateful to hear that. I can be harsh, I know. You've said you don't believe you're chosen. Does that mean you also don't believe in the Maker? I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. So if we get better horses, do you think that'll make a difference? Goodbye. Right. Another time, then. Another time, then. ¿Qué puedo vender? Bueno, mira. Está con todos los héroes, ¿eh? So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. I'm just glad I'm still standing after all that. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold for most of her frothing rage. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and Maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. The breach needs to be sealed. The sooner the better. If it can be sealed, you might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. Si hay esperanza me da. Apothecary Adon can have those supplies for you by tomorrow. Can I help you with something? Farewell. Make her go with you. Guardarán. You find anything we need, let me know. What do dwarves do when magic gets Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood? To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right.
Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, what is it if not a game or a cruel joke? Don't ask me. I'm as baffled as you are. Then we can only guess at what he wants. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. I'm sorry. Her death has clearly hit you hard. Not just me. All of us. She was the divine. She led the faithful. She was their heart. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come. To work, then. We will speak later. I will keep the peace, while you and the others appeal to the Chantry in Val Royeaux. Better ready yourself for the blame you will be rightly assigned. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. I don't know if Apothecary Don can get you that many healing drafts, Revered Mother. Creator, see me Yes, near, Revered Mother. for I And if he walk does wish to tell you, A ver. What have your ears heard, Leliana? Anything new we don't already know about? No, nothing. Hola. Voy a poner una. Esta es la que me di. Having the Herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask her. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with her. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now, we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through.
4 puntos. Yeah. Oh. ¿Qué han hecho? The city still mourns. Just a guess, Seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lady Herald. You're one of Leliane's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. They wish to protect the people from us? Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Queda experiencia. Not open today. Not until this fast is over, at least. Too many swords left. Stand wary, guardsman. The Inquisition is here, along with the Herald of Andraste. Ahí. Good people of Val Royal, hear me. Together, we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet, no servant of anything beyond her selfish greed. I make no such claim. I wasn't sent here by Andraste or the Maker. I am simply trying to close the breach. It threatens us all. It's true.
The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. Still yourself. She is beneath us. You're not here to deal with the Inquisition. As if there were any reason to. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if she really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition, less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. Fortunately, the Templars aren't our only hope. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Estoy a nivel 5. Aquí 2 horitas y media en directos y ya estoy no también, así que nada, aquí y ya continuaremos con otro aquí otro directo atrás. Adiós.